দেখে ওটা পিডিএফ বানাই সাবমিট করতে বলছে স্যার। এভাবে আর কি অন্য কোর্সগুলোতে নিচ্ছে। স্যার আমাদের সিএসসি তে কোনোটাই হচ্ছে এলএমএস এক্সাম হয় না, আমরা সব সময় হচ্ছে খাতায় লিখে তারপর সেটা সাবমিট করি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু অফিসের সাথে কথা বলি। ইন দ্যাট কেস I can talk with the office. They're gonna guide me. Okay, what can be done? Okay. স্যার আর আরেকটা কথা স্যার, যে এলএমএস এ যখন কুইজ না হয় না, তখন তো আমি যেটা দেখছি আর কি, ওটা হচ্ছে ফরওয়ার্ডে যাওয়া যায়। সো স্যার ব্যাকওয়ার্ডেও যাওয়ার একটা অপশন আছে, ওইটা একটু রাখেন, কারণ অনলাইনে না একটা কোশ্চেনই থাকবে, একটা কোশ্চেনই বড় কোশ্চেন থাকবে, আপনার ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ডের কোনো কোশ্চেন নেই, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওটাই আপনি অ্যানসার করবেন। হ্যাঁ, সো এখানে আমি আমার অঙ্ক ম্যাথ টাইপের প্রবলেম থাকবে, সো এখানে এত কিছু থাকবে না, বুঝছেন? আচ্ছা দ্যাটস গ্রেট স্যার স্যার। একটা কোশ্চেনের মধ্যে পুরোটা থাকলে কি মানে একটা আনসার করার পর ওটা সেভ থাকবে? আমি অঙ্ক করাইছি না, আপনি দেখেন নাই? থিংস উইল বি লাইক দ্যাট। আই হ্যাভ অলরেডি সলভড several problems in the তো class. লাস্ট ক্লাসে ম্যাথ গুলো করাইছিলেন এই টাইপেরই? এই টাইপের আসবে ম্যাথ আসলে। আর একটা শর্ট কোশ্চেন থাকলে আপনি ম্যাথের উপরে একটা শর্ট কোশ্চেন লিখলেন, নিচে ম্যাথটা অ্যানসার করলেন, তাই না? লাস্ট ক্লাসে যে কোর্সের ওখানে তো টেবিল ছিল স্যার। হ্যাঁ, আমি বলছি যে টেবিল লাগবে না যদি আমি এলএমএস দেই। ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু প্রিপেয়ার দ্য টেবিল। আর ইফ ইউ give the exam without এলএমএস, then you might expect a table, a tabular analysis, okay, in the question. আমি তো আর এই ব্যাপারে কিছু করাই নাই। There will be the mixture of math problem and some math problem and theory problem. So it might be the class test, okay? Have you got my point? স্যার যে কোনো একবার এবার নেন স্যার, তারপরে এবার দেওয়ার পরে তো বুঝা যাবে না। জি স্যার, এটা ফার্স্ট সিটি তো আপনি যেভাবে মানে কমফোর্টেবল ওভাবে নিতে পারেন, সমস্যা নেই স্যার। ফার্স্টটা যদি স্যার আমারও এটাই মনে হয় স্যার, যেহেতু আপনি এতদিন নিয়ে আসছেন স্যার। মানে স্যার আপনি ফার্স্টটা নিলে স্যার আমরা আসলে বুঝতে পারবো, মানে আপনিও বুঝতে পারবেন স্যার আসলে এটা কে কিভাবে প্রবলেম ফেস করতেছে। তাহলে নেক্সট আমাদের যাদের একটু সমস্যা হবে তাদেরকে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি দিলে স্যার তাহলে হ্যাঁ, in that case আসলে we cannot avoid the rules of the university, ঠিক আছে? That is the problem, okay? As we are from মানে outside of the department, so we must have to abide by the rules of the university. That is the problem, okay? I cannot avoid that. তাহলে এটা আপনি যেভাবে নিতে যাচ্ছেন এভাবে নিলে আসলে বুঝতে পারবেন। If it is optional, then it will not be a problem for me, okay? So আমাদের এটার মধ্যে একটু টাইমটা একটু বাড়া দিতে হবে স্যার, নানান। So a time in that case, I will give you the exam because in case of online exam there is time limitation. We have to allow maximum 30 minutes for a class test, okay? So 20 minutes for 20 minutes for taking the test, and 10 minutes will be assigned to give you the uploading time, okay? So in that way 30 minutes will be allowed, okay? ওকে স্যার। স্যার সেক্ষেত্রে যদি এক্সামের মাঝে স্যার নেট ইস্যু বা ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম থাকে, সেটা কি in that normally it will not be considered normally, okay? If you have severe problem and you can prove that you have net problem, then you can email me, but it is discouraging because somebody will try to abuse it. It is very discouraging, okay? If there is a problem, it is another issue. But if you have the same problem for the 5 days, it does mean that you are certainly wrong, is not it? But you might have a problem in a particular exam, one exam out of 5, or one exam you might have problem, okay? But you have problem in 5 exams, so I think it would not be usual things. These students might take the advantage. Might want to take the advantage of online classes. I will think this. That will be the problem, okay? In a particular exam, if you have any problem, you have to email me within 2 minutes of the end of the test, okay? Within 2 minutes you can email me, within 2 minutes. এমনটা যদি হয় স্যার যে আমি প্রবলেম ফেস করতেছি, টাইমের মধ্যে আপনাকে এটা ইনফর্ম করলাম এবং প্রুফ দিলাম, তাহলে তো স্যার এটা হ্যাঁ, if you inform me, and you must have to inform me in the WhatsApp group, and besides this you have to email me within 2 minutes, okay? ওকে স্যার। স্যার Otherwise you can copy. How can I trace this? You can copy from your friends, from the book, not it? If you email me after 5 minutes or 10 minutes, you must have done copying from the other students. In that case, I will assume that you have copied. So it is not allowed, okay? Nobody will allow it. So not only I, no faculties will, but also any faculty will not allow this, okay? It's not only for you. It is applicable for all. It's not possible on our part to allow. তারপর হচ্ছে আপনার কাছে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি একটু যদি পসিবল হয় যে ডিপার্টমেন্টের সাথে একটু কথা বলে দেখতে পারেন যে মানে যে
I will কারণ talk with them. হুট করে যদি একবার আমাদের লগ আউট হয়ে যায় কোনোভাবে, যে আমি এলএমএস এ এখন লিখছি, আমার কারেন্ট চলে গেল বা আমি লগ আউট হয়ে গেলাম, তখন কিন্তু আমাকে সেই জিনিসটা আবার পুরোটা লিখতে হবে। তখন এভাবে আমরা নার্ভাস হয়ে যাই। অনলাইন এক্সামের টাইম থাকে না কম। ওটা তো পুরোটা লেখা, ওটা সেভ থাকে না, স্যার সেভ থাকে তো। তো একটা কোয়েশ্চেন খুব সম্ভবত স্যার থাকবে না। না স্যার, স্যার সেট সেভ থাকার কথা না, একটা Exactly, অপশন স্যার। আবার Lot of set একটা হয়তো বা থাকতে পারে। সেটের গুলো থাকে না আই গেস স্যার। এমনি স্যার এলএমএস এ এক্সামটা না নিলে বেটার হয়, মানে এমনি খাতা নিলে বেটার, কজ আমি স্যার ডেস্কটপ থেকে ক্লাস করি তো হুট করে কারেন্ট চলে গেলে স্যার পুরো অ্যান্সারটাই আমার চলে যাবে, যেহেতু রিটেন এক্সাম মানে টাইপ করে লিখতে হবে। এমসিকিউ হলে আই গেস থাকে। জি স্যার, এমসিকিউ গুলো সেভ থাকে। স্যার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মানে এই অনলাইনে এলএমএস এর যে টাইপের এক্সাম গুলো হয় ওগুলো ম্যাক্সিমাম টাইমে এমসিকিউ টাইপ থাকে, এর জন্য প্রবলেম হয় না স্যার, মানে রিটেন এক্সামে প্রবলেম হতে পারে। For us, taking MCQ is difficult, is not it? It will be difficult for you as well. As there will be some math problem. If you are not accustomed with the math problem, then how will you answer them into the final exam or a midterm exam? You will not know how to answer them, is it? There is a particular format for doing math problem. A maximum class will be held on math problem, is not it? So I think it will be difficult for you to adapt. স্যার আমাদের মিড আর ফাইনালটাও কি বলছেন যে এলএমএস এভাবে হবে? For mid and final, okay, I need to discuss with the department. So I will let you know what is their decision, what is their guidelines for me, okay? স্যার মিড আর ফাইনাল আমরা মানে আসলে কখনোই দেই নাই এলএমএস এ। Okay, I need to discuss with the office, okay? In that case, I need to discuss, okay, with them. আমার তো সমস্যা না, আপনি এলএমএস দেন, if you give your exam through এলএমএস or through খাতা, it doesn't pose any problem for me, okay? I have to check the khata, isn't it? I have to check the script, so it will not be not a problem for you. But if they allow me, then I'm gonna take the স্যার আপনি চাইলে স্যার ফার্স্ট সিটিটা এমসিকিউ টাইপের নিতে পারেন স্যার। এটা sorry ফার্স্ট সিটিটা স্যার এমসিকিউ টাইপের একটা নিলে মেবি ভালো হতো স্যার। আচ্ছা, it's my মানে এখন whether I will take MCQ or not, it depends on me. So I think I don't want to discuss how the question will appear in the exam. It is not good for a faculty to discuss about it. But it is your right to guide me which mode of exam might be used in that case. Okay. Okay. You can guide me, or you can request me any mode of exam. Sir, please take the exam in ALMS or take the exam in that way. You can guide me, but question type I don't want to discuss with you. It is, you know. না স্যার এটা বলছি স্যার, কারণ হচ্ছে স্যার আমরা মানে এলএমএস এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন অ্যানসার করে স্যার আমি ইউজ টু স্যার, কিন্তু যে রাইটিং কোশ্চেন স্যার আমরা কখনো লিখিনি এলএমএস স্যার, এই জন্য You have to answer in that situation. You have to you have to practice. You have to prepare for the exam. You have to give a test. Before test, you must have to take the preparation. So I think it is okay to make any question. For accounting, if you attempt the multiple choice question, you will not be able to answer anything in the midterm or final exam. You will not be accustomed, and you know, there is a lot of every problem is little bit bigger in nature, and you have to solve. They are sequential in nature, but so you are learning recording process. Yeah, if I give you, you know, recording. If I give you only multiple choice, so you will not be able to learn how to record the accounting records, okay, from the beginning, and it will make a problem for the subsequent chapters as well. If you do not understand the first chapters very clearly, it will pose a problem in the second chapter. Okay, Abdullah, have you got it? So I think from the beginning you should be accustomed regarding how to record the accounting transaction. Okay, that's why MCQ is discouraging. Okay, for the for you, I think as a newbie, MCQ is discouraging in that particular course. Have you got my point? Yes, sir. বাট স্যার অনলাইন রিটেনটা আসলে আমাদের জন্য একটু টাফ। স্যার আপনি যদি একটু ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে, সেটা আমাদের জন্য ভালো হতো স্যার। Okay, জি I স্যার। স্যার আপনি একটা চাইলে মেজরিটি ভোটও নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে স্যার আমার মনে হয় ওটাও ভালো হবে স্যার। take us, it's fine then. Okay, I will talk to the department. Okay, so let's do the let's solve the problem. Okay, may I proceed?
আরেকটা কথা Yes, সেটা sir. হচ্ছে স্যার আগে আমাদের মানে এই অনলাইনে যে কয়টা সেমিস্টার করেছি স্যার এটার ক্ষেত্রে অনেক সময় মানে ফ্যাকাল্টিরা এইভাবে কনসিডার করছে যে ম্যাথ থাকলে বা বড় কোশ্চেন থাকলে ওটা আমি একটু টাইমটা বাড়ায় দিয়েছে বা এভাবে আর কি ম্যানেজ করে দিই স্যার। স্যার ওই যে ইলেকট্রিসিটির যে ব্যাপারটা ওটা তো স্যার আমাদের মানে হাতে থাকে না, তো ওটা অনেক সময় হয়ে গেলে আমরা আর কি জানাই দিই, ওটা অনুযায়ী পরে আর কি এক্সাম নিয়ে বা হচ্ছে ওটা ওই জিনিসটা কনসিডার করা হয় আর কি। বুঝি না, আবার বলেন। স্যার মানে হচ্ছে আমাদের যদি মানে ব্রড কোশ্চেন থাকে বা ম্যাথ থাকে ওই ক্ষেত্রে টাইমটা একটু বাড়ায় দেওয়া হয়, বা যদি শর্ট কোশ্চেন থাকে তখন স্যার মানে ইউজুয়াল টাইমটাই না, মেনটেন করা হয়। ম্যাথটা যেটা থাকবে সেটা শর্টই থাকবে, ঠিক আছে? তো আপনাকে যে টাইমটা দেওয়া হবে ইট উইল বি এনাফ ফর ইউ, ইট শুড বি এনাফ ফর ইউ, তাই না? ইটস অ্যান এক্সাম, ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ দ্য টাইম, ওকে? ওকে স্যার। So স্যার if যদি there is 10 অফলাইন হয় transactions, if there is 10 transactions, or you are giving exam through offline, and there is 10 transactions, you have to analyze. So how much time should I give? You say. স্যার অ্যাজ এ ফার্স্ট এক্সাম স্যার একটু বেশি হলে ভালো হয়। How much time should I give? You can suggest me in that case. For 10 transactions, how much time you expect from me? Tell me. স্যার কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে আসলে, এটা স্যার এটা তো আসলে স্যার কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড আপনি করে চেক করবেন স্যার, আর কোশ্চেন না দেখে তো আসলে স্যার So you don't know, but you know the answer. So you have to just, for example, from the first chapters, we have taught how to do the transaction analysis. Okay, if I set a problem just like this in the exam, so how much time should you expect? It should be how much minutes? So I have tell you in advance, you will be given a 20 or 25 minutes. Okay, 20 minutes. Okay, for 10 transactions, you will get 20 minutes. For each transaction, you will get 2. Okay, in that way, you have to prepare yourself. Okay. খাতা নিলাম ধরেন, হ্যাঁ, আপনি যখন চকটা টানবেন, হ্যাঁ, সো 25 মিনিটস ম্যাক্সিমাম, ইট কুড বি 25 মিনিটস ম্যাক্সিমাম, নট মোর দ্যান দ্যাট, তাই না? এর বেশি তো দেওয়াই যাবে না, দেওয়া যাবে? স্যার 25 মিনিটস কি সাবমিশন সহ? জি না, স্যার ধরেন এটা সাবমিশনের জন্য 10 মিনিটস, না সাবমিশন সব বাদ দিলে আপনাকে 25 মিনিটস, আমি সাবমিশনের জন্য দিলাম 10 মিনিটস। ইজ ইট ফাইন? জি স্যার ইটস ওকে স্যার। জি স্যার 35 মিনিটস উইল ডু। জি ঠিক স্যার, আছে, অথবা টেবিল আমাদের আঁকতে হবে from the কিনা স্যার? university, আচ্ছা টেবিল আঁকা ছাড়া উইদাউট মানে drawing the table, how can you মানে do the math? I mean doubt. Class যেভাবে করাই, exam you can expect the same question from the class because I am doing it in the class. So the test should be the reflection of the class. It is for sure. তাই না? আমি নালে এত কষ্ট করে কেন করাচ্ছি? স্যার এলএমএস এ Why I am অনলাইন taking so much ক্ষেত্রে pain in কি the class? টেবিলটা দেওয়া থাকবে? তাহলে টেবিল না, ছাড়া না। কিভাবে করব? Now, if it is an online case, then I will change the question. So you just write down the effect of the transaction. Okay. Sorry, cash increased, capital increased. Okay. Equipment increased, cash decreased. In that way, you have to answer. Question transaction 1, transaction 2, transaction 1. Okay. Asset cash increased, capital increased. Just write down this. Only to these things. Okay. It would be like short question. Okay. If I take your exam through online, I will give in that way. In that way, you will be assigned 15 minutes. Okay, 1.5 for each transaction. For analyzing each transactions, 1.5 minutes. But if I take it through offline, then you might be given a tabular analysis. Okay, not transaction analysis. Tabular analysis, you have to draw the table. Okay. মানে স্যার আমাদের মেইনলি নোটগুলো লেখা লাগবে, যে আপনি যে ক্লাসে যে নোটগুলো দিচ্ছেন। আমি ক্লাসে যেভাবে করাইতেছি না সেভাবে করা লাগবে, বুঝছেন? ওকে। তার মানে স্যার এলএমএস হলো শুধু রিমার্কসটা লিখবো, রিমার্কস যেটা লেখা এখন সেটা হ্যাঁ, এখন আপনাকে কোশ্চেন বুঝে তারপরে তো অ্যানসার করা লাগবে। আপনার ইএলএমএস এর কোশ্চেন আর নরমাল কোশ্চেন ইট ক্যানট বি দ্য সেম, না, ইট উইল ডিফার ফ্রম ইচ আদার, তাই না? বিকজ মোড অফ এক্সাম ইজ চেঞ্জড, সো দ্য নেচার অফ দি কোশ্চেন উইল বি চেঞ্জড অ্যাজ ওয়েল অ্যাকর্ডিংলি। ওকে, it's very normal. I cannot take the same exam through online and offline. Okay, it will differ, and the nature of the question will differ. Have you got it? জি স্যার। স্যার এখন একটা কোশ্চেন হলো যে স্যার সবাই তো স্যার টাইপিং স্পিড ভালো না স্যার, এত যদি এলএমএস এ হয় স্যার। Okay, I think it is already solved. I will talk to the department. If they allow me, I can take offline exam. Okay.
জি স্যার, এটাই ভালো হয়। Okay? জি স্যার। It depends on the decision of the department. Okay, I'm gonna talk with them. Okay, have you got it? I think Yes, it's, sir. it's fine for now. Okay. So I'm going to share my screen with you so that you can watch my screen. If my screen is clear? Yes, sir. Yes, sir. Your screen. Yes, sir. In the last class, what we talked about? Tabular analysis, is it? জি Or স্যার। transaction analysis? It's same. Okay. So in case of online exam, you have to answer only this. Okay. Only this. Okay. Have you got it? বাট স্যার For every সেক্ষেত্রে Yes, তো sir. এগুলো অনেকটা Yes, sir. শর্ট কোয়েশ্চেন, মানে এমসিকিউর মতোই হয়ে গেল না স্যার? It is just like short question. I already told you. তাহলে স্যার So সবগুলা কোয়েশ্চেন একসাথে কেন দিতে চাচ্ছেন আর কি, রিটেন আকারে? অসুবিধা নাই তো, আপনি কোশ্চেন ট্রানজাকশন 1 লিখে ইউ জাস্ট অ্যানালাইজ, ট্রানজাকশন 2 ইউ জাস্ট অ্যানালাইজ, ট্রানজাকশন 3 ইউ জাস্ট অ্যানালাইজ, ওকে? অর ইউ ক্যান কপি, না, জাস্ট মেক ইট কন্ট্রোল সি এন্ড কন্ট্রোল বি, তাই না? ইন দ্যাট কেস অন দ্য ইউএলএমএস দেন ইউ ক্যান অ্যানালাইজ, ওকে? For example, I just copy it, okay, and paste it. Then I can write the answer. It will not kill your time, okay? Have you got it? From the question you can copy. Yes, For sir. example, I have copied this and then write down this, okay? Will it be any problem for you? Student? No, sir. No, sir. It's a basically it's just like a short question. একটার জন্য আমি একটা পেজ ইউজ করলাম, এটা তো আপনাকে বেশি সময় লাগবে, কতগুলো পেজে নেভিগেট করতে হবে, তাই না? এটা তো একটা কোশ্চেন, মানে এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু এইভাবে আসে। আমার অ্যাকাউন্টিং না, ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম সিএসসি, and this is the math problem, okay? You have to write this in that way. If you give on offline exam, I might give you 5 or 6 transactions and they will be done in that way, okay? It is called tabular analysis, okay? I've already solved this. Is it, student? Yes, sir. We have done up to number 2. স্যার যদি খাতায় করে স্যার আপনি যেটা রাফ করছিলেন ওটা তো আর করতে হবে না। No. It is rough. Okay. It was done for the sake of your understanding, okay? So that you can understand what I'm doing. So this was we are in the second problem, is it? Can you recall? Yes, So sir. have you got the course material? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have to do another part. I have already prepared the income statement. Now I have to prepare the owner's equity statement. Now let's see how owner's equity statement can be prepared. Okay. So this is the owner's equity. Owner's equity statement I'm gonna make. So the table for owner's equity statement will be the same. So I can copy it. Okay. You just take your script. Have you taken your script, student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You sir. just follow the class with pen and paper. Okay, you just take your paper and copy it from me. Okay, so that you can understand what I'm doing. So the name of the business is Sania, and it is owner's equity statement. So write down owner's equity statement. Equity statement. Okay, for the month of July, for the month ended July 31, okay? Owner's equity statement, so it will not include any of this. So I am giving, okay? So that is the table for owner's equity statement. So I know owner's equity statement. What does it mean by owner's equity statement? You know, owner's equity statement shows the changes in owner's equity during a particular period of time. I've already discussed about it. So just look at the screen.
What does it mean owner security statement? Show changes in owner security during a particular period of time. Okay, so how to prepare this? Look, just we have done tabular analysis. Okay, we have done income statement. From the income statement, we came to know this. Our net income is 6,200. Okay. Is my voice clear and audible, student? Yes, sir. Your voice is very clear. Okay. If you have any problem, let me know. If my pace is okay? Yes, sir. Your pace is slowly okay. বললে ভালো হয়। Sorry? Slowly বললে স্যার ভালো হয়, মানে একটু slowly বলতে। Thank you. So here net income is 6,200. Okay. So the component of the owner security is capital. Okay, capital. Initially we are putting capital over there. So how much capital did you have? Look, from the remarks column we have capital of 12,000. Can you recall? We have capital of 12,000. Okay. So capital is 12,000. Okay. So capital is 12,000. Initial capital, okay. The owners have started his business with this 12,000. So initial owner security is 12,000, and after that plus net income. Net income plus or minus net income. Okay. If there is net income, you have to add it with the initial capital. It is initial capital. Okay. Initial capital is 12,000, and by utilizing this capital, businesses earn net income of 6,200. So net income, it is the 6,200, and net income, it increases the owner security. Okay, that's why it has been added up. Minus drawings. What is the drawing? From the remarks column, you can have the drawing. Sorry, in the question 2 there is no drawing, is it? Sania, withdraw 10,000 cash for personal use. Where it is? It has not been solved, student. Where it is? Sir, drawing was the last column as far as I remember. Where it is Sorry, gone? last row. I think so, but where it is gone? Okay, let me check. Okay, I think we could not accomplish it, is it? Student? Sir, we finished it. I have noted it. But where it is? I don't know, sir. Probably. Okay, no worries. We can solve it now. Is not it? Yes, sir. So drawing was 10,000. So what will be happening? It is number 8, is it? So yes, sir. We do 10,000 for cash. So cash will be reduced from the business, 10,000. Minus 10,000. And it will decrease the owner security. So there will be minus 10,000 under the drawing column. Okay. I have to make the remarks drawings. Okay. And after that, I have to calculate left hand side equals to right hand side. Did you calculate it? Left hand side and right hand side? Yes, sir. So what is the balance for cash? 6,900. 6,900. Then balance for equipment?
Equipment was 15,000. 15,000. Then accounts payable. It was 2,000. 2,000. Then notes payable. It was I calculated 700. Accounts payable is 15,000. And the revenue is 17,000. And expenses -9. So minus So it will be 10,800. Yes, sir. It was so it will be 10,800. it will be plus, and it will be plus as well, and it will be plus, and it will be minus, is not it? So what is the total value of expense? 10,800. 10,800, and drawings is minus 10,000. Is it? Fine. So what is the total for these three? I have to make the total. বলেন তো টোটালটা কত? 23,900. Sorry, 23,900 900. equal to what will be the total of this? What will be the total of this? Same, sir. 23,900. I think it's fine now, is it? Well, so left hand side equals to right hand side. স্যার ক্যাপিটালে দিয়ে এটা লেখেন না What is the total of capital? It will be plus 12,000. Thank you. So it's fine now. Yes, sir. Now come to the honor security. So drawings is minus 10,000. Okay. So it will be minus 10,000. Okay. So in that way, you just calculate the ending balance. There is no other component. So, okay. So what is the amount? Ending balance. Ending balance of honor security. Ending balance of honor security. So ending balance of honor security will be what is the ending balance of honor security? Just calculate it. 12,000 plus 12,000 plus 6,200 minus 10,000. So what is the amount? 8,000? 8,200. 8,200. Okay. So it is the ending balance of the honor security. You have to put double line just below the figure. It does mean that we have concluded the account. Okay. So these are the components of the honor security statement. Okay. Have you got it, student? Yes, sir. I think. Okay. So আপনারা এটা বুঝছেন how it is composed? Have you got it? Ji, sir. Can anyone explain what has happened over there? Can anyone explain what has happened over there? Rafi, can you explain what has happened over there? স্যার এখানে হচ্ছে স্যার আমরা ওনারের মানে ইকুইটিটা করছি, ক্যালকুলেট করছি টোটাল। ফার্স্ট হচ্ছে স্যার আমরা ক্যাপিটালটা হচ্ছে নিছি, তারপর হচ্ছে প্রতিটা হচ্ছে ট্রানজাকশনের পরে হচ্ছে মানে নেট ইনকামটা ক্যালকুলেট করছি, তারপর হচ্ছে ড্রয়িংটা ক্যালকুলেট করে টোটালটা সাম করেছি স্যার। আমি কিন্তু ড্রয়িংটা ক্যালকুলেট করি না, we just copy it. জি স্যার। We have calculated by কিনা কেন স্যার এগুলো যোগ হলো, কেন বিয়োগ হলো? Have you got it? Why they have been added, why they have been deducted? How? জি স্যার। Can anyone tell me? Can I deducted? Sir, yes, sir. Sir,
যেটা ইনকাম হয়েছে ওটা স্যার যে আমাদের যে মানে প্লাস হচ্ছে, আর ড্রয়িং যেটা যেটা পার্সোনাল কাজে ইউজ করছে ওটা তো স্যার ডিক্রিজ হয়েছে, এজন্য আমরা এটাকে মাইনাস দিচ্ছি। হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট। স্যার আচ্ছা ইট ইজ আমরা প্রথমে বিকজ অ্যাসেট থেকে কমে যাচ্ছে। না, এত এত জটিল ভাবে চিন্তা করে না। ওনার সিকিউরিটি হচ্ছে অ্যাসেট না, ওনার সিকিউরিটি হচ্ছে মালিকের দাবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবসায় যদি মালিকের দাবি বাড়ে ওনার সিকিউরিটিতে একটা যোগ হবে, তাই না? হ্যাঁ, যদি মালিকের দাবি কমে ইট উইল বি ডিডাক্টেড ফ্রম দ্য ওনার সিকিউরিটি, ইজ নট ইট? অ্যাজ উই আর ক্যালকুলেটিং দ্য চেঞ্জেস ইন ওনার সিকিউরিটি ডিউরিং এ পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম। এখন আমার মালিক যদি ক্যাপিটাল নিয়ে আসে, হ্যাঁ, ওটা মালিকের দাবি বাড়ে না কমে? বেড়ে যাবে স্যার, বেড়ে যাবে, এই জন্য এটা প্লাস হয়েছে, তাই না? এখানে প্লাস না? তাহলে ক্যাপিটাল নিয়ে আমরা ব্যবসা আরম্ভ করলাম। হ্যাঁ, ব্যবসা এই ক্যাপিটাল ইউটিলাইজ করে নেট ইনকাম করছে ৬,২০০ টাকা। তাহলে নেট ইনকামের মাধ্যমে হ্যাঁ ওনার সিকিউরিটি বাড়বে না কমবে? মালিকের দাবি বাড়বে না কমবে? ওর টাকা দিয়ে ব্যবসা করছে, তাহলে এই জন্য এটা প্লাস হবে, তাই না? আমরা বলতাম কি রেভিনিউ হলে রেভিনিউ ওনার সিকিউরিটি বাড়ায়, হ্যাঁ, এক্সপেন্স ওনার সিকিউরিটি কমায়, তাই না? এখন নেট ইনকাম মানে কি? রেভিনিউ আর এক্সপেন্সের ব্যালেন্সটা না? রেভিনিউ আর এক্সপেন্সের ব্যালেন্স কি নেট ইনকাম না? রেভিনিউ আর এক্সপেন্সের ব্যালেন্সটা কি? নেট ইনকাম না? জি স্যার। তাহলে এই জন্য নেট ইনকাম ওনার সিকিউরিটি বাড়াবে না কমাবে? আপনার টাকা দিয়ে ব্যবসা করে সেখান থেকে নেট ইনকাম আর্ন করছে, তাহলে কি হবে? আপনার দাবি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। দ্যাটস ওয়াই মালিক ওনার সিকিউরিটি হ্যাজ বিন প্লাস, তাই না? হ্যাজ বিন অ্যাডেড, ওকে, হ্যাজ বিকাম প্লাস ওভার দেয়ার, ওকে। আচ্ছা, এখন আপনি যে মালিকের দাবিটা বাড়ছিল এখান থেকে ১০,০০০ টাকা নিয়ে নিছেন ফর পার্সোনাল ইউজ, in the form of drawings, है ना? Whenever the owners withdraw something from the business for personal use, it is called drawings. আপনি দিছিলেন আবার নিয়ে নিছেন, হ্যাঁ, কত টাকা? 10,000. So will it increase or decrease the owner security? স্যার ডিক্রিজ করবে। That's why decrease. Minus. I have put a minus sign in front of just behind the amount. Okay. So it will decrease, is not it? So these are the major components of owner security. Is there any other components which affect the owner security? So it is including capital, revenue or expense, the balance of the revenue of expense. So it has included already the revenue and expense, and it has included drawings. So there are no other components of owner security. Okay, we know the owner security must contain revenue minus expense minus drawing plus capital. Okay, can you recall from the expanded equation form of the accounting equation? So there we expanded the owner security by revenue minus expense minus drawings plus capital. So it has been plus अथवा capital plus revenue minus expense minus drawing. Okay. So I have done the similar things over there. Okay, we have started the capital with the amount of 12,000. So with the net income it has been increased. That's why I have added it to the initial capital, and there were drawing for 10,000. So I have deducted it in the owner security statement to arrive at the ending balance of the owner security. So at the end of the July or accounting period, we have owner security of 8,200. It does mean that মালিকের দাবি সব শেষে গিয়ে 8,200 রয়েছে, তাই না? 8,200 রয়েছে। At the initial stage, the owner security was 12,000. Okay, and at the end of the period, owner security has become 8,200. So it has been increased or decreased during the period? Decrease. Decreased, na? It has been decreased over there. Have you got it? তার মানে কি? Owner security statement is showing the changes in owner security. Initially it was 12,000 and finally it was 8,200. So owner security has been decreased by some amount, and how they have been decreased, it has been explained over there. Okay, it has been explained. So owner security has been increased by net income and has been decreased by drawings, and thus we reach into the final balance of the owner security, which has been changed from the initial amount. Initially you have 12,000 balance in the owner security, and finally we have 8,200. So it has been decreased during the period, and how they have been decreased, it has been explained in the owner security statement. So therefore we can say that owner security statement shows the changes in owner security during a particular period of time. So here the accounting period is July 1 to July 30 for 1 month. Okay, so during the month, this month owner security have been changed in that way, and it has been shown in the owner security statement. So have you got the owner security statement, student? Is it fine?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, can I proceed? Sir, জি স্যার। বলেন। আর এখানে যদি নেট লস হইতো, what will be the scenario then? If there are net loss? Sir, minus হইতো, I guess. Excellent, excellent. And যদি net income, if it increases honor security, the net loss will certainly decrease the honor security. এখানে মাইনাস হইতো, তাই না? নেট লস লিখে আমরা কি লিখতাম? নেট লস লিখে include deducted from the initial capital, okay, and it will be changed accordingly, okay, if there were net loss. Fine, it's okay, fine, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I'm going to prepare the balance sheet, okay. So the table for the balance sheet will be same, so I can copy it. Is the font is okay? Are you understanding? yes, Font sir. is okay? Clear. Okay, thank you. So it is Sania, it is balance sheet, okay. You have to write down it as balance sheet. And balance sheet is prepared at a point of time, okay, at a particular date, okay. So this is the difference between, income statement is prepared for a particular period, result for a particular period, it is prepared for a particular period. Honor security shows the changes in a honor security during a particular period of time, okay. Balance sheet shows liabilities, asset, honor security at a particular date, okay, at a particular date. একটা নির্দিষ্ট সময়বন্ধিতে প্রতিষ্ঠানের অ্যাসেট কি টাকা আছে, প্রতিষ্ঠানের লায়াবিলিটি কি পরিমাণ আছে, প্রতিষ্ঠানের মালিকের দাবি কতটুকু আছে, সেটা আমাদের ব্যালেন্স শিটে দেখায়, সেটা আমাদের ব্যালেন্স শিট প্রকাশ করে, এবং ব্যালেন্স শিটে equality of the accounting equation is maintained. Now I'm showing you how it is done, okay. Now I'm going to show you how it is done. So it is the date will be 31st July. When it is done, you don't know the, so I can put blank over there. We don't know the year, so that's why it might be given as a blank. So Sania balance sheet, and it has been made for at a particular date. It is 31st July, okay. It is 31st July. So on 31st July, what is the status of the asset, liability, and honor security? It will be shown on the balance sheet, okay. So at first I have to take into account the asset. So then as tabular analysis, you can get the description of the asset, okay. Just go to the tabular analysis, okay. In tabular analysis you have cash, equipment, account receivable. These are the assets. So what is the amount of cash? It is 6,900. So cash will be 6,900. Cash is 6,900. 6,900. Next asset is equipment is 15,000. Is it? Equipment is 15,000. So equipment is 15,000. Cash is 6,900. Equipment is 15,000. Then
Another asset is account receivable. Okay, it is 2000. So I have to write down this over there. Account receivable. $2,000. So this is in short about the total of the assets. So how much asset we have? So total asset is total asset. What is the total asset, student? What is the total asset? 23,900. 7,900 plus 15,000 plus 2,000. 23,900. 23,900. So it is the total asset. So I have to close it. It will be equal to liabilities plus owner security. It will be equal to liabilities plus owner security. So I have to calculate the total liability. Liabilities. So we have only one liability, I think. Is it, student? Liability is accounts payable. Only one liability you have. It is accounts payable. Duita maybe, sir. Liability, accounts payable or notes payable. Oh, sorry. Thank you. So notes payable and notes payable is 700. Accounts payable is 15,000. Notes payable and accounts payable. So we have two liabilities. One is notes payable, accounts payable. So what is the notes payable koto? 700. 700 and accounts payable 15,000. 15,000. So what will be the total? So total liabilities. Total liabilities is 15,700. Total liabilities is 15,700. So another component is owner security. From the owner security statement, we know the balance, ending balance of owner security. Okay, ending balance of owner security. Ending balance of owner security. What was it? As there is only one amount, we can write it in the outer column. Okay, we can write them in the. We can write it in the outer column. So ending balance of the owner security is 8,000. 8,200. So 8,200. Okay. So total liabilities and owner security. Over. So liabilities plus owner security is 23,900, isn't it? Okay, that is the complete form of total. Look, total asset is equal to total liabilities plus owner security. Okay, is it fine, student? Yes, sir.
আচ্ছা আপনারা in the midterm you can expect that type of question midterm, okay, এটা full question থাকবে হ্যাঁ, from the table analysis please prepare the income statement, so that is how you will prepare the income statement, and from the table analysis you just prepare the owner's equity statement. You have to prepare this in that way, and from the table analysis you may be requested to prepare the balance sheet, so you should prepare the balance sheet in that way. Okay, have you got it, student? Yes, sir. জি স্যার। So that is So how that means সিটিতে এরকম কিছু থাকবে না, শুধু টেবুলার অ্যানালাইসিসটা ইনক্লুড থাকবে। সিটিতে যদি আমি এই ধরনের কোশ্চেন দিয়ে আপনি ভাবেন ওই সময় কি পারবেন আসলে? না না স্যার, স্যার, সময়ে পারা যাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই, আমি আপনাদের কথা আপনাদের থেকে বেশি চিন্তা করি, তাই না? তবে এমন কিছু করব না আসলে যে সবাই স্টুডেন্ট পেরে যাবে, তাই না? কারণ এখানে তো আসলে ভালো স্টুডেন্ট খারাপ স্টুডেন্ট আছে, সো কোশ্চেন শুড বি মেড ইন সাচ এ ওয়ে that will judge the good student and bad student, okay, that will separate good student and bad student, okay, কারণ এটা আমাদের ফ্যাকাল্টি হিসেবে একটা নৈতিক দায়িত্ব যে to ensure করা the question is made in such a way that nobody can copy, nobody, and good students gets the good marks and bad student get the bad marks. So এটা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা, তাই না? and এটা আপনি টিচার হলো এটা হওয়া উচিত, ইথিক্যালি it should be like this, তাই না? ঠিক আছে, এছাড়া আপনি you can have benefits in the exam, no problem. স্যার আমাদের এরকম হলে সুবিধা, it's fine. স্যার আমাদের এরকম হলে সুবিধা, it's fine. But through the question, through making the question, I have to judge you whether you are a good student or not. So it's my independence, I think. Is it okay? Otherwise, you can, and I will think of your betterment. I will set the question in such a way so that you can answer the question within the stipulated time period. Okay? So no worries about it. Is it okay, Pragya? Hello? Yes, sir. It's fine? So no worries, okay? No worries. No worries too much, it's fine. Everything will be fine, no problem. স্যার বলেন। স্যার ব্যালেন্স শিটে যদি শুধু ব্যালেন্স শিট করতে দেওয়া হয় মানে এক্সামে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি মানে এখানে যেমন আমরা আগে ওনার সিকিউরিটি শিটটা তৈরি করে নিছি, সেক্ষেত্রে আমরা মানে সহজেই এন্ডিং ব্যালেন্সটা নিয়ে আসতে পারছি। ওখানে যদি শুধু ব্যালেন্স শিট করতে পারলে তখন কি ওনার সিকিউরিটিটা এটা বের কোনো, করতে? হ্যাঁ না, এটা যদি আপনি, এটা তো নরমালি আপনার সিকিউরিটি কি করবেন, এখানে এই যে ব্র্যাকেটে দিয়ে দিবেন 10,000 মাইনাস 2,500 প্লাস 4,500 মাইনাস 3,000, অসুবিধা আছে ওই স্টেটমেন্টটা এভাবে দিলে? না স্যার, মানে ওটাই বলতেছি, মানে এইভাবে করে নিব। এভাবে করে নেবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। So that is the end of the chapter, question 2. Okay, can I proceed for question 3, student? Yes, sir. So it is the question 3. আমাকে এটা আপনারা হেল্প করবেন to prepare this question 3. So Maisy Craft started her own consulting firm, Maisy Consulting, on May 21 and 2020. The following transactions occurred during the month of May. Maisy invested 7,000 cash in the business. Okay, it will be as like similar. Prepare table analysis, prepare income statement and balances for the month. Okay, so I am doing the table analysis. So what has happened there? So cash has increased. You know it? For the first transaction, what happened? Cash increased. Tell me what happened? Cash increased. Cash And capital? Capital increase. Okay, so increased by 7,000. Okay, so plus 7,000. Capital is plus 7,000. So I have to write the remarks. So it will be capital. Okay. Now for the second transactions, paid 900 office rent for the month. Okay, so it will be similar. 900 office rent for the month. Okay. Cash decrease. Cash decrease. And expense rent. Cash will decrease. Cash decrease. Expense increase. So office rent, it is called rent expense, is it?
So 900. So here it will be minus 900, and the expense, it will reduce the owner security, that's why it will be minus 900. And the name, why it is decreased? Due to the rent expense. So I have to write down it, rent expense. Is it okay, student? Are you listening clearly? Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sometimes you have to answer. Otherwise, I won't be able to get you. Okay. Is it fine, student? Just make me know that you are understanding. If there is any problem, please let me know. Okay. It will rent expense, and for the third transactions, purchased $800 of supplies on account. Supplies means paper, pen, paper, clip, pen, paper, clip, etc. is called supplies. Okay, etc. is called supplies. Pen, paper, gems, clip, pin, stapler, etc. is called supplies. Whenever supply is purchased for the organization to use, it is an asset. Supply is an asset. So if you purchase the supply on account, in that case you are not paying any cash. It is outstanding. Okay, it is bokar hoise, baki the supply kinsen. So supply will increase, asset supply will increase, supplies will increase, and you have to pay for this in some future. So accounts payable will increase here. Accounts payable will increase. Okay, supplies will increase and accounts payable will increase. Okay, have you got it? Yes, sir. Okay, so here I have to make another column which it include supplies. Okay, as it is not required, so I can use supplies over there. So there will be supplies. Supplies increase. সাপ্লাইজ যেহেতু স্যার পেন পেপার বা মানে ইকুইপমেন্টস এর মধ্যেই তো পড়ে স্যার। No. The equipment is different. Computer is equipment. Pen, paper, gems clip, stapler, they are not similar to computer. Okay, computer means equipment. Okay, fax machine, computer, photocopy machine, they are called equipment. So they are far more different from the stapler machine, gems clip, pipe, paper, pen. They are far more different. That's why you have to name it differently. Okay, you have to name it differently. We cannot say Progga as Brishti. We cannot say Nadim as Rafi. Okay, they are different. You have to name it properly according to the features. So supplies 800 will increase. 800 plus 800, so it will be plus 800. Will be there or there? 800. And what will be the another effect? Accounts payable will rise by 800. Okay. Now come to the transaction 4. Paid 125 to advertise cash for service performed. Okay. What will be the paid $125 to advertise in the county news? What will be the effect? আপনি অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিকে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়ার জন্য ইউ হ্যাভ পেড $125। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাডভার্টাইজিং একটা এক্সপেন্স। হ্যাঁ, এটা আপনি রেভিনিউ জেনারেট করার জন্য এফোর্ট দিচ্ছেন। সো অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স, এটাকে কি বলে? অ্যাডভার্টাইজিং যেহেতু করতেছেন, আপনি কাউন্টি নিউজ হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজ দেন, ওদের নিউজ পেপারে অ্যাড দিচ্ছেন, এই জন্য ওদেরকে $125 পে করছেন। সো অ্যাডভার্টাইজিং ইজ অ্যান এক্সপেন্স। ইন দ্যাট কেস অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স উইল রাইজ। Advertising expense will rise, and you have paid it in cash, so cash will decrease. Okay, cash will fall, cash will decrease. Is it fine, student? So 125. So cash will decrease. As you have paid it in cash. Okay.
So cash will decrease স্যার by আপনি ইনক্রিজ লাগছে স্যার ইমপ্রেস লিখেছেন তো? এগুলো তো আপনারা ঠিক করে দিবেন, আমি তো মাঝে মাঝে উল্টাপাল্টা লিখবো, এগুলো আপনি ঠিক করে ফেলবেন। স্যার সেটাই বলছিলাম। থ্যাংক ইউ। এটা আপনি অঙ্কটা বুঝছেন, তাহলে আমার চেয়েও ভালো বুঝছেন, তাই না? না আপনার চেয়ে ভালো বুঝলে তো ওইটাই স্যার। না না না, আপনারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট, আপনারা ভালো আছেন। না, আমার চেয়ে ভালো সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, আমি তো আমার পাস করে ফেলছি, তাই না? আমি আপনার সাথে তার কম্পিটিশন নাই। বাট সায়েন্সের স্টুডেন্ট ভালো, ওরা ভালো বুঝে, ওদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে। Advertising expense will rise and cash will decrease. Okay, so cash will decrease by 125, and advertising expense. What is the expense? So as it will decrease the honor security advertising. In the explanation section, we have to write add expense. Okay, advertising expense. So in brief, you can write it add expense. Now go for the quick transactions. It is receipt 4,000 cash for the service performed. What will happen for this? Cash increase and revenue increase. So cash increase for 4,000, is it? So cash will increase by 4,000 plus 4,000, and revenue will increase by 4,000. They are providing service, I think consulting, so they are providing service, so service revenue will increase, is it? Service revenue. That's of 6 transactions. So withdraw 1,000 cash for personal use. What will happen? Cash will decrease, drawing will increase. Is it? Withdraw 1,000 cash for personal use. So Yes, sir. cash will Drawing. decrease by 1,000 na? Yes, sir. 1,000. And drawing decreases the honor security, so it will be minus 1,000. And in the remark section, we have to write drawings. Seven transactions. So what we can write? Perform 6,400 for services on account. You have provided services to the clients, and the bill have not yet been received. So it will be received. Account receivable will increase over there, and service revenue will increase. Revenue increase. Is it, student? Yes, sir. Account receivable by 6,400. So I have to add a new column which will contain account receivable in the left hand side. No worries. I'm gonna do it. Okay, so account receivable is increased by 6,400. Is it? So revenue is increased by 6,400. That is called service revenue. Number 2,500 for the employee salaries. এটা কি হবে বলেন তো? Cash will decrease and salary expense salaries increase. Expense. Yes, excellent, thank you. Cash will decrease and expense will increase. Expense will decrease the honor security, so here it will be minus 2,500.
Cash will decrease by same amount, 4,500. And every cases, the equality of the accounting equation has been maintained. Here, left hand side equals to right hand side. Okay. Salary expense. Salary expense. Nine. Made a partial payment of 600 for the supplies purchased on account May 3. May 3 তে আপনি অ্যাকাউন্ট কিনছেন, সাপ্লাইস কিনছেন না 800 টাকা, এর ভিতরে 600 টাকা পে করে দিয়েছেন, ওগুলো অন অ্যাকাউন্টে কিনছিলেন, বাকিতে কিনছিলেন, ওটার ভিতরে 600 টাকা পে করে দিয়েছেন না, সাপ্লাইস পারচেজ অন অ্যাকাউন্ট। ওকে, সো এখানে আপনি সাপ্লায়ারকে টাকা দিচ্ছেন, তাদের কাছ থেকে পণ্য বাকিতে কিনছিলেন, ইউ পারচেজ সাম গুডস or supplies from the suppliers on account, and now you are paying you are making a partial payment. What will happen? It will reduce the cash, so cash will decline, cash will decrease, and supplies accounts payable will decrease. You know it? Accounts payable decrease, so by 600. As you are paying to accounts payable, so it will decrease. Okay, আপনি যদি 5000 কে টাকা দিয়ে দেন, 5000 কে থাকে, সেটা ডিক্রিজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, so 600, so minus 600, there will be minus 600, and accounts payable will be reduced by 600. So transaction 10, receive a cash payment of 4,000 for service performed on account on May 15 আপনি সার্ভিস দিছিলেন, বাট এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, মানে বাকিতে সার্ভিস দিছিলেন, বিলটা এখনো রিসিভ করেন নাই। সো on May 23 you have received the payment from the account receivable. So in that case, what will happen? Account receivable will decrease, cash increase হবে, cash increase, account receivable will decrease, cash will decrease. Cash increase na sir? Sir, increase হবে না cash? Cash will increase. So 4,000. And account receivable will decrease by 4,000. So corresponding increase and decrease. So in the left hand side there will be 0, and right hand side there will be 0. Okay. আচ্ছা, এখন আমরা এটা নিচে নিয়ে আসি। So what are the others? Is it clear to you, student? Is it still clear, student? Hello, student. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I have just reduced the font size so as to make it in one page, so as to cover it in one page. So are you watching what I'm saying? What I've written? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clearly visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then borrowed 5,000 from the bank on a notes payable. So what will happen in that case? Cash will rise as you have taken loan from the bank by a notes payable. So notes payable
increase. As the means of taking loan is not payable, so you have given some written commitment to the bank for taking this loan. So not payable will rise. So plus 5,000 in the cash sections. There will be plus 5,000 and not payable. So in the liability section, I have to take not payable. Is it fine? So not payable will increase by 5,000. Okay, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then purchased equipment for 4,000 taka on cash. So equipment will rise by 4,200. Equipment will rise. Cash will decrease. And accounts payable. As the payment has not yet been made, so account payable will rise. So I need another column for the equipment on the left hand side. So let's take another column on the left hand side. This is equipment. So what will be the total amount of is for 12 equipment? So you have purchased equipment on account. So equipment will increase by 4,200. Equipment will increase by 4,200. And what will be happening on the other side? Accounts payable. Accounts payable will rise by 4,200. So 4,200. As there is no effect on the annual security, it will be empty. Now, paid 275 for utilities. What will happen in that case? Paid 75 will increase. Cash will decrease. Cash will decrease. And utility expense will increase. So cash will decrease by 275 minus 275, and there is the corresponding decrease, and it is called utility expense. So in that way, you will just perform the table analysis. Now, income statement, you have to deduct revenue from the expense to prepare the income statement, and the balance sheet you will just count the asset, cash, supplies, account, equipment, and you have to count the liabilities, accounts payable plus notes payable, and then similarly you have to put the ending balance of the owner's security. Okay, it will be 7,000. Sorry, so you have to add it up over there. So this add, and this, you have to add up all these things, these things as well, the left hand side and right hand side. So after what is the total of the cash? What is the total of the cash? Student, have you calculated 7,000
minus 900 minus 125 plus 4000 minus 1000 minus 250 2500 minus 600 plus 4000 plus 5000 minus 275 14 6 plus 800 plus 10,400. Okay. Oh no. So plus 4,200 equal to the total 800 minus 600 plus 4,200. It is 4,400 plus 5,000 plus 5,400 minus এটা কি হবে 900 125 যোগ 2500 যোগ 275 minus 300 800 minus 1,000 plus 7,000. So what will be the total? স্যার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি স্যার মানে যোগ করছেন না স্যার? স্যার স্যার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্লাস 6,400 and minus 4,000 স্যার এই দুটোই যোগ হবে। হ্যাঁ বিয়োগ হবে 4,400 আমি খেয়াল করি নি 24,400 Yes. So what is the total of the left hand side? So left hand side কত? What is the total on the right hand side? কত হচ্ছে left hand side? 14,600 plus 800 plus 2,400 plus 4,200 52,000 equal to এখানে কত হচ্ছে 500 plus 5,000 plus 10,400 minus 10,800 minus 1,000 plus 7,000 22,000. Okay. Left hand side equals to right hand side. যোগ বিয়োগে ভুল থাকতে পারে, হ্যাঁ ওটা তো আপনারা ঠিক করে নিয়ে না, কারণ তাড়াতাড়ি করছে তো। So I think it will be fine for you. So this is in short about table analysis. Okay. Now you can do what? Sir, 10:35 একটা ক্লাস আছে স্যার। Sorry. 10:35 এর আমাদের আর ক্লাস আছে। I know. So এখন আমি ছেড়ে দিচ্ছি। So those who have class you can leave, but I am talking about question 4. Okay, question 4 টা আপনাদের বাড়ি কাজ থাকবে কারণ না you will have just do it in sir. Okay, if you have any problem then let me know in the next class. So I think you will be able to do this because it is similar to first 3 problem. Okay, and in the question 3 you have to prepare the income statement. I have done for you the table analysis. So now you have to prepare the income statement from the table analysis, and you have to prepare the balance sheet. So will you be able to prepare it, student, by your own? Yes, sir. I already shown you how to prepare the income statement. Just
deduct the expenses from the revenue. You will get net income or net loss in the income statement, and then prepare the owner's equity statement because it will be required to prepare the balance sheet. Then prepare the balance sheet by adding asset, liabilities plus owner's equity. Okay, so you can in the similar way as it is shown in earlier. You can prepare the owner's equity statement in that way. You can prepare the income statement in that way, and you can prepare the balance sheet in that way. Okay. Yes, sir. Will you be able to prepare it, student? Yes, sir. So it's your homework, and your another homework is question 4. Okay, it will be done by you, the full part. Okay, in the next class, I will see. So next class is the quiz, sir. Okay, no problem. Because you will practice this as well. Okay, so in the next class you can expect a quiz. So that's all for today. I'm gonna upload it. Okay, no worries. Is it fine? Okay, sir. Okay, sir. Now you can. তো সবাই মনে হয় প্রেজেন্ট আছে 50 জনের মতো সবাই তো প্রেজেন্ট So 48. So I think everyone is present. জি স্যার Section 7. Okay, you can leave the class. I think everyone is present. জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম Thank you, sir. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalam. স্যার কাউন্সিলিং দরকার হলে তো